I also gathered all the whole alumni together and formed the Mwenge Whole Students Association, which was the first in this region. We began in the early 90s, and that institution has been alumni has been able to build a library, which is now standing and working, worth about 15 million. Thank you so much. Kuna kitu moja ningetaka afafanue. Amesema he has been offering pro bono. In fact, that was also in my mind. Na sijui kama mmeelewa hapo amesema aje. Nimwese pro bono services. Amesema kama lawyer akuletea kesi anakuambia there is no fee for court. Kweli ama si kweli? Hebu tuelezee cases kama ngapi pro bono ambazo mmezifanya kama lawyer for people of Machakos? Ama kama singer, you can just give us an example of one case. Normally, pro bono, one, they are issued by the state because the state needs to support largely the matters of services. So about every time, with my team of advocates, every advocate is allocated about 5 weeks to support the state. Then there are instances where clients come, they have a problem and they don't understand the law, particularly on succession matters, and we identify the needy clients and support them for free. And that will be true. My last question, Yamusho, lawyer, you've been the governor's lawyer from Machakos, 2 of us. Yes, at the time of the petition on the election. Now, I was part of the team that defended that. My question, as the next senator for Machakos, do you think the sitting governor has performed or not? As the next governor? No, I'm talking about the sitting governor. Do you think the governor has performed or not? I would say this. The governor, I've served for 10 years. I was the first speaker with him for the first 5 years. And when I was the speaker, I can testify to his obligation that we did a lot of work for the first term. Asante sana wakili, have a seat. Mpigeni makofi. Mpigeni makofi. And before we engage our young aspirants, nakumbushwa kwamba if you've not voted for the first candidate that we had, aspirant, na ulikuwa umeregister kwa ile namba ya 40736, tafadhali jaribu ama inua mkono pale utasaidiwa. This is kama hauku vote for the first aspirant na ulikuwa umeregister. Manake there was an SMS ulikuwa utumiwe useme yes or no. Kwa hivyo kama in case that has not happened, inua mkono tu na kuna mtu atakuja kukusaidia. Sawa sawa. We are live on I Choose Life Africa Facebook. Pale Twitter tuko I Choose Life_ICL #ninini nani kiongozi. Wow. Pigieni makofi. Aspirant. Hajakuja kuuliza maswali. Amekuja kuulizwa. Now before I ask him who he is, I just want to understand, have you fulfilled the requirements za kuwa senator? Yeah. Because I have a question as to why I'm asking that. Yeah. Probably wengine watasema is below 18 years ama? Yeah? Tusiassume na macho, si ndio? Have you fulfilled? And what are some of the requirements za kuvai for a senator? Okay, I have fulfilled the requirements. And let me first introduce myself. Naitwa Mwenge. Mwenge. Wacha niongee Kiswahili. Mimi naitwa Dickson Kimani. 23 years old. Mimi bado niko single. Na nasema mbona mimi sijaoa. Lakini bado I'm not searching still. Let me tell you,
Let me tell you one thing. Kama vijana tumeongojea ya kutosha. Tumsikize tafadhali. Can we give him some time? Yes. Tumeongojea ya kutosha. Kila time tunaambiwa kaeni chini, hawa kuna experience, wacha tuwapee kwanza. Mtapewa kazi. Tumechoka bana. Hii mambo ya kushinda tukiambiwa ngojeeni experience ya 10 years, mtakuja baadaye tutawapee kazi. Ni wangapi wameingia wametuambia hivyo na hakuna kitu tumeona? Wanakuja wanasimama mbele yetu wanatuambia, "Wewe, wazazi si mko na watoto? Wamesoma, hawana kazi." Mimi ni mmoja wao. Nimekuja kutafuta kazi. Mimi niambia mambo ambayo nimefanya. Jambo la kwanza, jambo ambalo limesaidia pia yule mtu ambaye yuko hapa Machakos. Mimi nimepeleka some of the proposals to the Ministry of Education to help our people in the country. Na pia Machakos imesaidikia hapa. Naweza waambia moja nimepeleka. Nilienda nikawaambia kila term 3 hakuna mwanafunzi ambaye yako form 4 anafaa kutumwa school fees. They discussed and adopted my proposal. Na wakakubali. Although sasa bado tunaona bado ma principal bado wanafanya hivyo. Lakini mimi nawahakikisha kwamba mimi kama kijana, mimi niko na nguvu na mimi hii mambo nitashughulikia. Nataka niwaambie kitu moja. Wanasiasa wakituangalia tukiwa tumekaa hapo chini, wanatuonanga sisi ni mbuzi. Wanatuonanga sisi ni ng'ombe. Uongo ni ya kutosha. Sisi tumetosheka na uongo na hakuna uongo mwingine utatosheka. Mimi ni simple one. Sijakuja na gari pale, sina V8 pale, mimi nimekuja na mguu. Sina bodyguard, nyinyi ndio bodyguard zangu. Mimi ni aspirant. I'm not yet a candidate. Nimefulfill vitu zote, nimepeleka kwa register of political parties na shughulikia ya UBC. Mimi ni mwanabiashara mdogo. Mimi si mwanabiashara mkubwa. Mimi ni mwanabiashara mdogo. Nafanya biashara kidogo kidogo. Mimi Dickson, Wanataka kujua biashara hiyo. Mimi nauza traki. Kama si traki sio usema. Hizo tracksuit. Mimi nauza. Na mkitaka mnitafuta nauza hata hapa. Hata hapa. Hii mambo ni kusaidiana. Si ndio? Hakuna haja niongee uongo. Nimekuja kusema ukweli. Wacheni niwaambie kitu moja. Na mimi nataka niwaambie. Wazee mko hapa. Utaniruhusu niongee Kidogo because nataka tuhusiane na hiyo, tutapiga siasa baadaye. But umesema kwamba you are a student of mass communication at Mount Kenya. Sijui mwaka wangapi? Mimi ni final year, nara namaliza. Unamaliza. Na what are some of the achievements? Umesema una experience, lakini wanasema kwamba kuna unaweza kuwa umefanya jambo hata kama si haihusiani na profession. But what can you say you're bringing to Machakos people? This is what I'm bringing to Machakos people. Mkinichagua jambo moja nitafanya ni hii. Kuna zile mambo ziko pale, water, education, kuna agriculture, leadership, technology, health and safety and security. Kuna shida kwa hizo mambo. Can you tell us some of the problems that you identified kama Dickson na unasikia kwamba this is the priority I'm going to do for Machakos people? Okay. Nataka nikujibu. Mimi kama Dickson Muli. Mimi kama Dickson. Hii kitu nikipewa. Nataka niseme hivi. Hii kitu nikipewa. Jambo la kwanza, mimi enyewe. Mimi naona Machakos iko na umaskini sana. Ni kweli lazima tuongee. And we have a lot of factories in Machakos. But the income iko chini only. Niongee. Uongozi inasumbua hapa. Gavana kama afanyi kazi yangu ni kupeleka motion kwa bunge, sema mtu atoke, impeachment haraka. Si ndio? Kama honorable member Dickson, ni kwa nini umeamua ushikanishe masomo pamoja na politics? Ungemaliza masomo acha wewe president na waje your senate. Hapana. Mimi nimekuja kufanya kitu moja.
Nataka tu wanipe miaka 5 niwaoneshe vile kazi inafanya. Tumeona kaunti zingine wakifanya. Dickson. Yeah. Kuna vitu tunasema vijana wanaharibiwa na pupa. Kweli ama si kweli? Unataka hii, unataka ile, unataka ile, unataka yote. Kweli ama si kweli? Kwa nini kama wewe kijana Dickson, si ungengojea malize ama tu ungeanza na MCA, watu wakufahamu, wakuelewe, lakini sasa unaamua kwenda Senate. Mimi kiatu imetufinya. Na kiatu kitufinya Mwenge ni lazima tuseme, si ndio? Sisi ndio kila wakati atukiamua ni kijana. For example Mwenge, mimi sitakuja nikuambie ati Mwenge anza kununua baiskeli, uende gani, alafu uende ndege. Hapana. Hiyo ndio option yako. Na kuna sababu itakufanya uende hapo. Hii kuna sababu. Nimeona watu wa Machakos wakisumbuka. Hiyo ndio sababu. Wapi makofi ya Wow. Umeona kwa nini? Moto wa kuotea pale. Miaka jana. He has a big dream. We are told what a man thinketh, so is he. Biblia atende. Engineer Mike. Biblia inatuambia what a man thinketh, so is he. Si ni kweli? Ya nondo wesi la sia no was utiwo ni wenda ntona isi ya kene yani aja settle for less. Nani lawyer Mungata. Mungu kumite county ni ya Machakos kwa ibida ya sana. Na I know you understand mambo ya public service vizuri. Ukweli si kweli? You've been in Machakos assembly. You understand mashida ya Machakos. Kati ya zile pillars ziko pale: water, education, agriculture, leadership, technology, health and security and sanitation. I just want you to highlight kwa kifupi, what are you planning to do in case leo hawa watu wa Machakos wakupatie hii kiti? And how are you going to tackle each problem? Naambiwa na timekeeper 2 minutes for that. One thing, and I'll ask for 1 extra minute. There's one thing that is very important. One, I wanted to explain to the people of Machakos. When the Constitution 2010 came, the new Constitution, hiyo ndio katiba that brought 2-tier governments. And that's the Constitution that created 2 parliaments, the National Parliament and the Senate. The duty of the Senate world over and in the Constitution is to watch over the affairs of county governments, where you find the governor and the senator. And that is why there is a distinction between the 2. 3, ensure that they get the proper share of the resources from the national government. That's in the planning at the counties. There is a seat of the Senate. There is the governor on this side and the senator on this side. When it is properly articulated to all the villages, then it is a duty of a senator to sit with the governor and agree this is the allocation that should be made to water, to health, to agriculture, depending on the functions at the time that are allowed for county governments. And that is properly legislated. Therefore, coming to the question, as a senator, I will be sitting in the county assembly when we are opening the assembly and listening to the agenda of the county. I will have my own agenda also that I've collected from the people, and I will interrogate the governor with the people's agenda and come up with the best of policy for Machakos County. Thank you so much, Wakili. Pigeni makofi. Twende kwa Maureen. Mwenge nenda kule Maureen mokuliele. Mabio. Then we come to these people because time is not on our side. The first one. What are the duties of a senator? The duties of a senator is to represent the interest
of the county and their government issues. The next one, the senator participates in lawmaking by debating and approving bills of the county. The third one, the senator determines the allocation of the funds of the county. Then the last one, oversight of the 3 duties that I've mentioned. Next question. We've known that in the devolved system, counties are getting 15% from the national budget. Do you think this is enough? And as the senator of Machakos, come 9th August this year, what will you do to make sure the government increases the amount Machakos gets? Because I know we've been in discussions that Machakos should be allocated more. And you know, by the way, how much money is allocated to Machakos County? That one I know. How much? This financial year 2021-2022, it was 12.05 billion. That was the budget allocated to Machakos County. So do you correct? Exactly. So do you think that is enough for Machakos people? I can't say that is enough or not. It depends. Us as senators, we should try and develop more projects for this county. So when we are going there to approve allocations or to debate for us to be added more, we have facts. Because you'll be asked, why do you want more budget for your county? So you have to prove to them why you want the money to be added to your county. So you must have projects, developments. If education is not doing well in Machakos County, we need more schools, isn't it? We need more schools. We need to make sure that we develop in technology so that once our pupils are finished education, they can diversify and do something else instead of just they finish Form 4 or Class 8 and that's it. Last and not the least, Maureen. Yes. Unajiamini. Politics is about ukakamafu. Najiamini. Kujiamini. Najiamini mbaya. Ati mbaya. Ile mbaya. Otherwise I will not be here. So tukikupea hii kiti kama watu wa Machakos will not be embarrassed to see you share off before kina Orengos, kina Murukomen and the rest. I will not be embarrassed. I'm proud of my county and my people. Why should I be embarrassed? Wapi makofi ya Aspirant Mheshimiwa Honorable Maureen Ndungwa. Na kabla Maureen akae chini, Maureen, how many senators have we had as a county? I remember, no problem. How many have we had? Senator Mudama, we call him lawyer. In our side in Matungulu, then Kavindu, and Mimi sijawauliza, nimeuliza Maureen. We've had two. I don't think it's true. It's around 3. So si utuambie. Hiyo chini inapotea. Najua ni watatu inapotea. Then I'm the fourth one. Inapotea. Then the late senator. Kabaka. Yes, Kabaka. Yes, I have it for you. Thank you so much. Thank you so A much. small teaser. I want
to understand kama wana understand county yao. How many sub-counties do we have in Machakos? 7. 6, 7, 8. 8. Maureen, Ole. how many do we have? 8. Atakuja kujua zote pamoja, akioa, akipata kiti, kumaliza masomo. Okay, Mungata. How many locations do we have in Machakos County? Locations. Yes. Niambie tu najua ama ujui, we proceed to the next one. Aya. Pass. How many sub-counties do we have in Machakos? Let me begin by the question on the sub-counties. The sub-counties that we have been 8, but they are now currently 9. 9 with the inclusion of? The most current one, the youngest is Kalama. Asante sana. Pigeni makofi. Let me say, as we interrogate them na maundwano lazima tukamana mwende siba amekwiti ya kula. Tuikesone kando mumbete kuwa ya kula na mama yesi. Mwisi tuwete ya wandu. Aya, na mewa hii, pea ndo moka mea sele. Na moka mea sele, maine so register. Remember kwamba, for us to vote for these people, and the previous one mwenye alikuwa hapa, it is a must you register. Si ukweli? So, if you've not registered, ama umefika late, enda kwa SMS. Write Machakos. Kanarita, Machakos. Tuma kwa namba 40736. 40736. Inyanoti mwonza nangatu. Itatu nangatu. Inyanoti mwonza itatu nangatu. 40736. Yes. Then Facebook we are live. I choose Live Africa. And Twitter I choose live _ uyekala dash kavayadi. Then ICL #nani kiongozi. And remember there is this form that we are filling. Sasa hawa ni watatu. We will want to know percentage yao wamepata ngapi. Si ni kweli? Kuna pale kwa character, integrity, academic experience, achievement. Andika jina zao pale chini. For example, we have Dixon. Umemsikiza character, red pale. Number 2 kuna Mungata. Number 3 kuna maybe Maureen. It depends na order. Maybe umeanza na Maureen, Mungata na Dixon. Then you rate them. Kindly fill this form. Manake tutaichukua na before we come to the next session, we will be able to rate you. Tunapata maswali kutoka kwa wananchi. Watatu chipukizi, mama na tafadhali inua mkono mahali ulipo. Na tutarudia watu tulikuwa nao because we have so many people. Kuna mzee hapa. Okay. Kijana, msichana, kijana wa mwisho. Na huyo msichana last time. Wacha tupate another youth. Nataka sasa youth. Mzee kuja, kijana, mama yuko hapa. We have Mwaito, we have been told we want that 2/3 gender rule. Lakini we are not participating. How will we participate in decision making if you're not asking the questions? Mwaito. Mwaito eva. Red carpet. Yes. Mwaito no yabaya. Ako wapi mama? Kuja faster. Haya. Useko siasa. Hapana, I will not allow that. Mkendi lakini kama siasa. Haya, straight away wacha tuanze na kijana kwako. Nita wa Raymond Kalinga kutoka Mwala Sub County. Iko ndio hapo ni Ruai na wa county.
pe mundu aweta yulua kigundu makeka amandika serikali lakini mazijambua ni aendie na za mwenge kwa jamii vya iweto climate change yeah yuta mutongoi I propose tekanitu in the one boy kwa kiyo boy na imwezi alindika ingezi anozona jo ando aya mandika serikali nondo crop production ya ndiendi matonga kutuika hata wananchi nondo ba ya the basement pe mundu already utegemea agriculture mundani peke yake baadaye pande wangu nyambeza matonga kutuika hata in terms of with the need that was. Asante sana. Mpigeni makofi. Yes. Mama. Kama sidani rais wanzioka. Ikuja yako no limo kwa Madam Moringo. Ngine bana na sido bana nyondo kwenda wa Senate. Senate baya ni kwenda utetea kwa sababu ya miao. Kutetea meza ila siama mbunge sioka county. Na kusisi odoko kufuatilia meza isunga bana ula wipo. Nuwabe kwa maolondo bailite. Na afuatila mbesa ede ando kwa undula bailite. Ni waile mbe kwita public participation. Aka ele siando. Mbaje titi na wati yeki. Na nifuatilie na ede ya 3/4 ya mbesa isu inaikata. Inezo kumezwa. Kwa unyangeisa hii mundu ya nenegeke mosho ni muimbichi. Yes. Wapi makofi ya huyo mama? Thank you. Akina mama wanaelewa siku hizi ama ni aje? Hizo tuko itikane sana. Nitusome kazi. Try to be yourself. Hata ya Yesu. Hallelujah. Wewe mzee. Kama sito nitawapita ndolo. Kaji wa Masako kwa kone motitoni. Na neta za kipela cha MCA anakitinea kwa opportunity yenyu. Kiu that one apart. Ikulu yako aliendete kwa senator designate Mungata. Mungata ni wese tawe speaker wambe Masako. Nukwata niye na mutua serikali wambe ila kwembesa. Na wale woni onokendeye na wauma na bandika kingi chakwa ni atilile number 1 tiki lokita wa World Development Fund inenga wa ma MCA takulenga mbele watu wa tune of 35 million eno kwata maka bako makuo Masako siokie na ume maali lwa musukuti na imbeza mabatwa na tade ni yako ya musi kiuke yolo akuyoma nei pesa no tunenga na pailiu tinona likileba ya musi kisomo senator chade ya piu you nenga Aspirant secondary schools class kimwe kiumyasiana 260 kimu nina interest na isiana nenda hapo musuko wa eka form 3 nenda haka kulia kwenda hata na you ya 260 siana Aspirant ya nana niko kwa C and above average ya nusu waisu si kwata E secondary school sito tema that really utuma nusu we Masakoti mwingi na kwetu ya no bibala una number 1 school of law kwetu kulia uya mwangu nundu beke ndo kingi ya dhina kinyo baseneti na kendo kende na nekilina kuna siasa na o senator aituma ndo na ngabana maikweka inyeile zebige pamoja Asante. Very good. Development fund no tunenga na matu kisomo wiki kata no pesa si wa pa Masako ikaya mobika pa ya school. Asante sana. Watuwe Masako no kimoja MP na niwe kitoneza kita wambasi na niweze kuongea ngwangi. Thank you. Asante. Lakini muongela si mwingi. Asante sana. Wapi makofi yake? Kieni makofi. Na mwaka ukana wapi kumona. Asante sana. Na hicho kitu nituambia na ukulia that aspirant whether she understands the state of education in Machakos. Timo ni wewe mutumia usuneza na wetongo togusia. Tupatie hii fogo mbingi pio. Whereas Machakos used to be the top county
Si ni kweli? Ila twaye na province nyanya twatana wakati kati wa masukulu ala mekite aka. Ningo lili kana na Chaume primary ko ya kwitu. Chaume yes. Na twatalawa kati wa masukulu ala noka top. Si ni kweli? Sai hakuna, si ni kweli? Just briefly haraka. Wajibu hizo na nikumalizia. Winding up. Elastic. Okay. They are talking about education. And we have seen education sector is very poor in Machakos County. Tia sugulu tukaandika siasa. Analeta notes. I can see you for that. Well, tunataka kusema hivi. Tunataka kuasio. Kisomo, first of all, we have to know nini inafanya masomo kurudi chini. Kitu cha kwanza, wazazi wengi hawana fee. Mtoto anakaa mwaka mmoja anarudi shule. Ukweli uongo? Wazazi hawana school fees. Mimi kama senator wa Machakos, wacha niseme hivi. Kitu cha kwanza, I'm going to form committees in every constituency. Hiyo committee kila wakati lazima tukue nao na tuongee zile mashida za chini na tujue mambo na masomo. Na hiyo tukishajua hivyo, we force the county government waachilie zile bursaries na watu waache kula bursaries na familia zao. Kama ni bunge, kwa kila constituency tunaangalia bunge, MCA anafanya kazi gani? Kama afanyi kazi kisheria, tuko na sheria ya kuanzisha sahihi na kumtoa. Si ni kweli? Si hapo tumeongea kweli? Lazima watu wachanuke na waangalie vitu kama hizo. So hizo ni vitu ambazo unaenda kwa. Another 1 minute tukimaliza. Another questions zenye zimeulizwa. Ilikuwa kuhusu mambo ya maji. Mambo kiwo. Maana ni ya kuhusu kiwo. Ndio mete mwasua. Mbona teke? Maji, si ndio? Maji ni shida Machakos. And mimi nimesema I'm going to partner with national government first. Na nikuwe rafiki nao. Na hiyo ndio kitu ya kwanza tutalete development. For example, nimesema nitalete committee kwa kila constituency. Kama shida ni maji, na yeye anachukua pale minister wa maji na mwambia tudhi kuwe kuitwa yata tusisi. Na mchukua hadi kama ni lazima. Mimi unaona atanishinda kweli? Ukiniangalia hivi unaona siwezi shindwa. Mimi ni kijana bwana. Na mimi si mtu wa kuchoka haraka. Thank you. Kama ni barabara pale Kangundo, mwende pale Kangundo. Tuko na mkutano ya constituency ya Kangundo. Na mko hapo. Na andika wananchi nawaambia kujeni. Na mwambia wananchi wanataka barabara na ni time. Asante sana. Pigeni makofi. Amesema ni chipukizi hata shindwa. 2 minutes kwa waziri. Tafadhali. Na kwa wakili. Respond to those questions. You have 2 minutes. Time yetu hata iliisha, but I grant you 2 minutes. Okay, I'll do it very quickly. One, I will talk and present Machakos in the national government for a larger share. Ukipata pesa zaidi, then we'll be able to handle with our big problems. Normally, at the Nenga no madangu kola kenda tu education wakini mongata. Sawa? Okay. At the national government, where the national cake is shared, there is a formula. That is a function of poverty index, land mass, and all that. That formula will be well articulated by Mungata because Mungata knows the problems of this county because he traveled to every ward when he was the speaker of the county. Two, the function of a speaker, like Bwanandono, who was just questioning me here, the function of a senator is to oversight the government. And we want a senator who is well knowledgeable and able to tell a governor who is even a professor or a doctor, stop doing this and I'll take you to wherever I should take you. I have all the tools because I have experience in parliamentary practice. I am part of the pioneers of the county government who laid the infrastructure. And I know what to talk about, when and how, and our funds and affairs will be safe. Thank you. The other one is legislative.
I'll be able to articulate laws that protect the county government of Machakos. In terms that, like we have, for those who come from Yatta, we have the Yatta Canoe. We have lacked a senator who can file a petition on the Yatta Canoe and have funds set aside to protect and dispute that canoe throughout. Now you go there and see it is heavily silted. We have at the river. We don't just talk about the supply of water. We should actually talk about quality of water. At the river is heavily contaminated. The waste that comes from Nairobi pours into the river. So we want a senator who can petition and come up with an Earth Water Act that sets a fund aside to clean earthy water. Because that earthy water, when it goes downstream and cleaned, it is killing us, our animals, the people. And yes, indeed. And I will tell you, along the water line, people have some funny diseases that are still under study. Wapi makofi ya wakili. Allow me time over. One last one, please. A lot of our water runs to the ocean for free. So we should have ways of arresting that water into waterways and dams. That is the most safe water that we should have all the time. And we don't need a lot of chemistry, a lot of running to arrest to build dams. It's just stopping water that is running to the sea, and we'll have more safe water for drinking. Both in Machakos and Mwala. Kijana wa Mwala, mtapata maji nikiwa senator. Thank you. So much, Maureen, your final take. Gakome, vile tunaambina itaguzia water. Currently, Machakos County, 30% ndio wanapata good quality water. Currently, 30% out of 100% ndio wanapata good quality water. Mwanuba, I will fight for your interest, for us to improve so that we can get quality water. Ndi mwadai shower, hot shower. Ndi mwadai hot shower. You have to start from somewhere to reach where you're going. There will be constructions of boreholes. Then, for the boreholes to be constructed, we have to make sure mali tunachimba borehole. Tima ndo tu is a borehole or you. After 2 months, liba angala. Ayukiru. We have to usiwe wa senator kana niwe wa implementing. Oversight. Yes. Na kama na mpango wa borehole. Atakuwa na mpango wa borehole kwa sababu 200.8 million is allocated for water kwa county. So lazima akuwe na mpango wa borehole. Tuina kiungo Machakos County. So it's for sitalazimisha ni sheria. Sitalazimisha ni sheria. And you deserve to have water. Right now we don't have water, 30%. So boreholes, we implement boreholes in Ajimbwa, water pans for harvesting, just like Mungata said. Water pans, drainage zikuwe well constructed. The drainage should be well constructed for us to get quality water. Thank you, Maureen. Asante sana. Ama you need to education haraka. Yes, education. For us to get quality and better education, we will implement that we should employ teachers around our county, not alimu uma different counties. Okay, there alimu, they spend more time in school, not on the road, minded in school, to make sure that our pupils get the best quality education, avoid overcrowding of schools,
That means more schools should be built in our county. Yes. Asante sana. Asante. Time is over. Thank you so much. Wapi makofi ya Maureen? Asante sana. Comments on Facebook. Mike, kindly come. I've told you have an announcement. I know it's Juma. Please choose your candidates wisely. Sakuaina Owe. Roslyn Alionya. Ask Senator Munyaka, Njino na Senator Munyaka Bahatiwa. Lakini wako need something on wakili then and Mungata. Ndipo na madebe ba. Kate Sweet Asia. Nwende na party ya Steve Marco John. I'm following right from my home place. Please, I urge you to use Kiswahili or English na nipati hisia. Nitoto tuwaisi. Peter Mwangaji. Wakili pia Mungata. Okay, ndiwe tabumbe yange nikwenda nitha noko kuna siasa tiwo Eric Ndemange Asia is impressed with the kijana chipukizi nikuona nyakana kaunti ya Masako na Tongoi maendeleo siawa. Kwa hivyo anasema kijana, that is a good start. Thumbs up. Wapigeni makofi. Karibu sana Engineer Mike, and thank you so much Wakili Mongata, thank you so much Maureen, and thank you so much Dixon for coming. Nene setu enangi mekuiti ya kilela ke, lakini ibela siondu siye nondu siye. Mamwe. Sini ukweli? Tini mkuamua. And as I choose Life Africa with Nani Kiongozi session, we are witu nitu muete atongoi. Mumadhungulule, mumanenuuloto na kwegata utongosia. Karibu sana Mike, have a seat. But I'm told there is a question. No, it was a positive comment. Lakini juu tuko kwa vetting, nitakaa na kupendelea kuisoma. Nitaisoma. He wants to sue me already. Actually, he says you have what it takes to be the next senator. That is what he said. Mimi nina swali ya Mungata. Kwa sababu yeye ndio ako the most experience in terms of the work na county government. Kwa hivyo nakani mkundi wacha nimuulize hivi. Zile miaka 10 zimepita, Machakos county government imepata at least 100 billion. So ni kweli? 10 billion a year. 10 years is 100 billion. It's quite 100 billion. 100 B. Yeah, it's more than that. Kwa hivyo nataka kuuliza hivi. Kwa sababu umekuwa mwenyeji wa hapa Machakos County na kutoka services. Uko aware of any two corruption allegations? I'm not saying facts, but just allegations toward the county government? That's the first question. If you are here, if you are aware, then you can let us know which are those two allegations. And if we were to make you the governor, sorry, not the governor. First, if you have done anything about any of them, as a citizen, as a lawyer, because you have all the information as a lawyer, what it will be done. That thing can be done as a private citizen. And if you have not, ukifanya wewe senator, utafanya nini? Kwa sababu the main issue here has been tunapata pesa as counties, as cities zinaenda wapi? Now, about the second-hand vehicles that we bought at the time, and those questions were presented at the Senate. First, they were presented to us in the Assembly, and we did a report that we forwarded to the Senate, and they were deliberated. I did not form part of the county government of Machakos. But I'll tell you, the procedure is using the available institutions, that is the Auditor General, the office of the EACC office, and particularly the Senate, because that is where county governments must be prosecuted.
and again also where county governments must be protected. I will tell you this, that the role of the senator is to be there even when the budgets are getting thrown every year, so that you can know if it is what session we have 100 billion, and follow up on how these awards or tenders have been done and whether they have been performed. For the period that I was serving as a speaker, not a single senator came to the assembly to even deliberate with us on what we are doing on budgets. I will tell you again, even now, our current senator has never visited the assembly to deliberate on the ongoing budget now. You cannot sit and wait until mistakes are done when you did not participate in formulation. And nobody told you away. That is where we have been making mistakes as voters ourselves in Machakos. And I keep saying, now that we know, let's kindly make the right choices. Honorable member, ile kulimwa kwa chimeza karana kuli kuma 2013 mpaka 2017 masaa kupesa nisiwajua kana itaolewa mwe ya pesa nisiwajua kana itaolewa ai serikali nusu kana pesa serikali nusu na alika nige ai speaker alika ndio mmoikia kana agosa forms na files akasilile ngaba nola bae mwibitale yule wapi mnamwamini kwa hiyo basi na nataka kuna swali moja nataka kuulizwa as we wind up, and also pena mutongo yomo wabika numuliki kana twambia na kibila chao women rep, yani muyumbe wa kabunge ni akate kana bunge ni anditiwa. So we have Rita, she'll be coming to Mwenge kiti kwa sababu fulani. Senator, ni asie ningana na ofisini kwa kuyambe we speaker na tongoesie bodi ya masaku ya kisomo na tokie twa mukolia twamwe tutende isie twende na education day ya county ya masaku no kisomo kethete na mwatani mukwiko twalitweka budget yoka milioni 3 ila budget yoka milioni 3 nitwesione ngo report ya mbunge ni leile nondo tunetse milioni 30 kumune kana ndipolia hii so ando atu ameye watu nenge milioni na to amea tuenda invesa tumbanesia ndo mama sako mwebende una kila kindu nena nikisomo ina kaloba na asie na ekothie ndika 20 swania senator na kitu swania asie na nakulia kama ni kana kamba mengi chuki ndukima bindu yetu tumwete milioni 5 twamatuya na pesa na ipoti kindu cha utania na atongwezi group na mwathi mule ile muswada nondo 20 milioni 30 pema nikomeba ya kwa county director yule nenda ni mchanganyiki hivi naona kiche utika ba senator wao kama mwana atinda inena oba aimwe ya pesa eso tuka mvu aye tishu ya kuka no wanena umnyine ndo mana ni rotakota mundu wa masafa nikane nemuthesi undu baenti nikana ando hapa leo kwata kisomo undu besa isitie kanibasio. Thank you Dr. Zinga na ni kulio yuko nia mutuo musiona mwikalile leadership and integrity because it says about such a leader yata nitona ni kwa 3 million then ukegwa ni 30 ukewa 0 baya sindio. How will you utajitoa aje kwa hii hesabu wakili kupata you wewe inasue tisema inasua ase baba kama vile la you tuwe ni kwa kwa party. Thank you chairman wa kisomo na iskuli wa kunisungio na kikamba nilikana sa bindani uwe na katufu and that team mwokie kwakwa na mwandavia mathina mengi ibinda yu ninye wana speaker wa county wa Masako na no neta chairman wa education
ula waungamia board ya education ya county assembly. Na ma advice man nige request nikana nine chairman wa education. The chairman wa education the meeting eta committee na meka landhi na mase ubia report. Kindu kilomo chambe nikana katika county government kisomo kila devolved ni cha up to nursery. Kingi ni cha national government. Request isu ya bunge na ya deliberatiwa na ya maku approviwa. Ni mbunge is a political house. Ya baluka. One of the reasons ni kana advice ila ya iboni kana request ino kia covered Nundu county government. Ya ile would write on higher education above nursery upwards. For the matter of figures, Mungata will not know. Nundu where why you balance your debate. Na committee ya present put the matter to the vote. Allow me as yeah, then the motion passes. The matter closes there. But Nadrika Senator, I will do a little harder and talk to the national government and achieve a dream. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. We appreciate your presence. Na msijaribu kwenda tafadhali, because the next debate itakuwa ya governance na mtakuwa mnawaangalia pesa zinapatianwa zinatumika vipi. We want also you to participate in that. Wapigeni makofi. Lakini kabla waende, si huyu kijana nimpatie tu muda aniambie a debate kitu moja. Akienda pale Senate tumsikie tu ata debate aje ama as you sit, nataka tueleze. Rita, come over kindly. Kada Rita, kuja mbele. Haya. Yes, chipukizi. Okay, Dixon. Dixon. Swali ni yangu. Andajibu. Rita. Hapo unanisikiza. Ananiuliza nitalibeti yangu. I have already initiated a bill. Already nishaanzisha bill ya kwamba kwa kila county government wakiajiri wafanyikazi, hii mambo na experience wakati afwi. Kama kitu ilikuwa ni 10 years experience, ibaki 5 years experience. Kwa sababu gani? Comrades wanasoma. Comrades wanaenda shule. Wanaenda attachment. Wanaenda internship na bado wanaambiwa related experience. Ni kitu nini wanataka? Serious. Yeah? Okay. Okay. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. And naweza kuwa speech yote. Okay. Unipe ruhusa tafadhali. Mimi ni kijana hizi. Send a motion in the house. Okay. Honorable member. Okay. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to present this bill to this honorable house. And the bill is very clear. It deals with the working experience. Hiyo ni yangu, with the working experience in our county government levels. And this bill, its intention. Honorable member, wapi makofi kwa Dixon. Thank you so much. Asante sana kijana chipukizi. You are going far.
You are going far. You are going far. Hatuna time. Ni vile tu tumehurumia Rita Mwenge. Rita tuminie by the way interviews. Na ukistart itakuwa vizuri hata uombe msamaha because we are giving you just an opportunity, but ngoja kidogo. We are voting for the senators. We are voting for the senators. Unakumbuka the way we voted for the women rep? Unakumbuka hiyo njia? Kwa hivyo, if you've registered, kwa ile 4073 seats, kuna message utapata. Na sijui the technical team iko wapi, ndio itupatie guidance. Kindly come, ndio tueleze how are we going to vote. Sikiza kwa makini. Sasa hii ya senator tuna vote different kidogo na ile ya kwanza kwa sababu tulikuwa na watu watatu. Na hao watu watatu tumewaweka kwa SMS kama vile tulituma ile ya kwanza. Kwa hivyo mtapokea SMS ya pili kikwambia upigie kura. Hao senator ambao tulikuwa nao hapa uwapigie kura. Tutakuwa tumeandika wa kwanza, again tumewapanga na alphabetical order. Si kwa kupendelea yote, ni alphabetical order. Na kila mtu inaanzia na 1, alafu jina ya huyo mtu, 2, jina ya huyo mtu wa pili, 3, jina ya huyo mtu wa tatu. Kwa hivyo ukiangalia jina ukisha note ule unataka, utaweka either 1 ama 2 ama 3. Ni sawa? Asante. Message. Ni mwapatia? O yuyu tuenda na answers zitatu. Tuwe na Mungata, tuwe na Maureen na tuwe na Dixon. Ulo kwendo vote here. I hope you've used the which name have you used first name? Which names? Bernard? Okay. Kuma tumeta masieto mo ulo kwengwa wo convince kabisa, and this is the person you might consider to be your senator. No kwasi never nandotik. Aya, thank you so much. Mpigieni Rita Mwenge makofi. Rita simama tu. No abo meti ya weke wandoa. Tumia eni. Good afternoon. Good afternoon again. Mwaseo. Kwa ngedeli ba kisebeni. Ngedi inesa mwini museo. Mami ndaonde. Na kwa ni museo. Ekanasye. Thank you facilitators ma chaviki. Nye no kanimusele nundu waitumi. Today I was scheduled to appear before the IBC. Na nina sele wako ya IBC. Na nilikuwa channel ni communicating to some of the facilitators. Pena mbenangu ni yeyo na tama tabia. Na ilana alikaba nilikuwa nina mini wako IBC. Ni muandekea? Kuna wengine waelewi kwa Kikamba wanasema waambie kwa Kiswahili kwa wapi. Nilikuwa nimepewa appointment na IBC to present my papers for checking, awaiting for the normal day for nomination. Na nilikuwa nimepewa at around 10:30. So that's why I could not appear on time. Thank you so much. I apologize for that. Nimwekea? Aya, asante sana. Na nataka ikuwe brief sana. Manake we've already finished that debate, but lazima tukusikize na lazima wakusikize. Wengi tuweze tutakana Rita. Tunakujua kama Kana Rita. Isi ndio ile tagline yake. Who is this Kana Rita? What does she do? What is her education background? Vitu kama hizo. Na kwa nini unataka hiki kiti? Okay, well, my official names, my name is Rita Mwenge Ndunda. I am born in Katanga village, Kalama ward, Machakos constituency, Machakos county. I did my primary school in Katanga Primary, and I
I joined Mwenge Secondary School, which is a local school in my village. Actually, I have said that I was a day scholar. Na nilikuwa natembea bila viatu from my home to my secondary school. Ne kiatu ndiye kia slippers. Then from Mwenge Secondary School, I managed to get a good grade to join Kenyatta University, whereby I did my first diploma, because I have got 2 diplomas. My first diploma was in crime management and prevention. And then my first degree, I did it in the University of Nairobi. Nikwachapa pe alumni isma University of Nairobi. If you know that you are one of the alumni, we don't say Nairobi University. We say the University of Nairobi. Yes, you start with they. I did my second degree in Egerton University on Masters in Criminology and Criminal Justice. I am undertaking my PhD in Kenyatta University, whereby I'm awaiting to graduate. I was to graduate in April, but because of the disturbances of Corona, I'm about to graduate, maybe if it's scheduled next in December. I was teaching in Kenyatta University as a lecturer, and I resigned to vie for Machakos Women Rep 2022. I want to say this. I have a wide knowledge of education and wide knowledge of experience since that I was working with the National Social Security Fund. And before I joined NSSF, I trained as a police lady when I was 18 years of age. I trained for 9 months in Kiganjo, and I worked for 5 years in different places. That is airport, Kenya Airports Authority, and I also worked in different sub-counties, Nakuru, Murang'a, and finally I resigned when I was in Kiambu at a rank of Chief Inspector of Police. Yes. Hello. I know Machakos people, that is one bit of me that you don't know. I have not been saying about it. I gained a lot of experience being a young lady trained as an officer, and I gained a lot of courage through that training, through my work duties and everything. I left police honorably. I resigned honorably to join National Security Fund, following an advertisement to join NSSF as a security officer / administration manager. I went through a competitive interview to join National Social Security Fund because they needed someone who had a background for police. I was among 13 ladies who qualified to be an administration manager. I got an advantage, and I was offered that opportunity to work with the National Social Security Fund as an administration manager. I worked with the NSSF for 21 years. Yes. So that experience, you may look at me, think that maybe my age, I'm aged. I'm not a youthful person as maybe you may think, but when I left school, I started working immediately. I started to hustle with different jobs. Well, hello. I'll go quickly because I was told that we have very few time with me. I want to say this. When I was working with NSSF, I used to be sent in different countries, international countries. And I made network with the American states. I used to be taken for training in America. And that is where my networks
started, I took advantage of mixing with the Wazungus, mixing with the NGOs and other scholars, other people, sponsors, whereby I started my own initiative called the Mashinani Initiative. And that is why you see my posters, you see me in the social media being called Mama Mashinani. This initiative it focuses only on women, that is vulnerable groups. I am a widow as I stand here. I am a mother of two, a big girl who is a nurse, Nairobi Hospital. She's 24 years old. My second born is 9 years old. She's in class 4. I said that I'm a widow. And vijana mko hapa, I can see we have a lot of youth here. Unaweza hata oa mtoto wangu. Wapi makofi, wapi kwa makofi ya Kana Rita. Yes. Ni wa background yako. Very beautiful background. Ama vipi? Just clap for her. Mmejua vingine? Mmemwelewa vingine? It is true because hata mimi I didn't know a lot about her. And elato asianani kiongozi, we get to understand that leader vizuri. Si ndio? Tunamuelewa zaidi ya vile tulikuwa tunafanya nini? You know, Manai, you said you worked as an chief inspector of police. Karao. You worked again with National Security Social Fund, NSSF. Officer. Umefanya kazi na hiyo Mashinani Initiative, your own initiative. Yes. And also as a lecturer, there are achievements umefikia, sindio? Can you tell us some of these achievements? Na unaona that experience yenye umekuwa nayo itakuja kufaidi huyu mwenye nchi wa Machakos vipi? Nikweli wameangima kwa experience lakini no ya materia itediange. So how do you think uta integrate in Machakos? Akiwa senator. Woman rep. Akiwa woman rep. Sorry. Yes. Well, in a nutshell, I want to say this. My first degree in the University of Nairobi was on sociology and psychology. Through sociology, I was able to learn a few things whereby it gives you some skills and knowledge to mix with the society and to mix with the community, especially ladies. Through my degree and my experience, through my education, my wide knowledge, I have wide knowledge of being able to be ample and mixing with our women of Machakos. Nilifikia kuweza kujua ya kwamba kina mama wetu wa Machakos, there are some gaps which needs to be bridged to empower the people of Machakos. Now, I want to say this. The Mashinani Initiative, I help widows and then also widowers. I learned one thing through my initiative, and when I became the women rep of Machakos, my initiative has been able to give some basis, that stepping stone on what I am going to do as a women rep of Machakos. One, I want to say what the duties and the things that I do in Mashinani Initiative. Huwa nasaidia kina mama. How? Ask me how I help them. I make them come together as a team. Make them their women groups. And through these women groups, I've been able to get funds, to source funds from my networks, through my networks in America, through NGOs. And these funds have been giving women groups in our community. Starting from my ward, that is Kola ward, I have traversed through different wards, the 40 wards in Machakos County. I know very well some of you see me do work with these women groups.
And there's one thing I've realized with our women groups. One thing, the current leadership, they have formed what we call CBOs. These CBOs are quite very big, and there are many groups inside the one CBO. One challenge I have found with these big CBOs is that they are given checks. For example, a CBO having over 70 groups in that CBO, they are given a check of 300. And then if you divide the 300 shillings to 72 groups, which has more than 1,000 or 2,000 members, you find that these checks do not help match these big CBOs. When I become the next women rep, I will reduce this number of CBOs and the number of groups and try to enlarge their budget so that I can empower them financially. Thank you, Kana Rita. Nilikuwa nikuulize, what have you been doing to the community? Na umesema mkuu umefanya through mashinani. Yes. Tumesikia matangi na Kana Rita. How have you been doing the matangi thing? Can you account for the funds? And how did you know? How ulikuja kulanaje wanataka matangi na sio kitu kingine? Oh, well, let me say that I've never enrolled that program for giving our women tanks, but I know our women are given tanks. Nimanenga wa matangi. Oh, unakuwa mtetezi. Mwaito mama sabu. Oh. Kwa kitaute wanipa. Mbona ni wewe mheshimiwa kamenya kama sisi tamweza matangi. Aneka na matangi kana pesa. Aneka na pesa. Kwa hivyo yeye amekuwa mtetezi wa hizo sasa. Hajakuwa akipeana matangi, lakini amekuwa akitetea kupewa matangi. Okay, let me put it very clear. Yes. I have worked with the government, and being a researcher, I have done statistics for our women in Machakos. One thing I've learned is that we are more women than men in Machakos. And through this empowerment budget, that is through the GAF, our women and the current leadership, she has been conducting a program. I want to clarify this. These tanks, matangi haya member wa manenganitwe free ni serikali. They are given free by the government. If you've been giving money, well, some deposit, so that you can be given. They accused sababu ya yuko hapa akiwa sorry, over nilikuwa naona ya allegation sio wetu. The matangi issue. How will you address this issue when elected as the next Machakos women rep? Thank you. Imbe ni mubea nienda unena nitiwe kuuta mutongoi na imbe nyenene issue isi ya matangi balebika na hundu sebumbe matangi ibinaileta ambiye unengeledwe tuose matangi kuya mashinani ndini wa wards kana sub counties twanengana itangi ya twewa twaile kuiba mwene ndi aile kuiba ethani itangi ya 5,000 liters niye kunene aile kuiba 20,000 nige daga ibi waile itialite na yete wetangi mashinani nondo twaelewe mbesa ila siumako ye ulo yitu ibe asindu sionde otondo basali MP wa kwambui utangibia kana fuli nunenge wakinandu cha national office kuma koyeulu na tilanga na kwa ngiji bya balabatia lite so twanenge na sabale ile twanengelelwa kila senye ni women rep twanengelelwa kwa sabale ile
Na kwa tuika mbesa niye kie kumono ina umanga kute na ngenyo. Twewa yutu ile osetangi ba mashinani na 22 na mwene osu ai matu ayete wetangi the 22 ai vita 22 ayete wetangi yonde na transport aibi wakila kitia tena bekindo I don't know aibi wakila kitia tena yete wana transport yetangi na mashinani balawi. Thank you. Thank you. Issue ni one raise. Can Rita address no one na maugo ya ukonia atongo imeibelani na leadership, because that is, if at all it is true, we will call it plainly. This will be corruption. And we raise issues to do with leadership and integrity. So how would you say you will address this issue going forward if these people elect you? Okay, thank you, Madam, for making it clear to the public that there is some fee which is given to this tanks before it is delivered to you. Is it clear that far? Yes. No. Okay. Let me say this. This issue of tanks has become a big deal in Machakos, especially for our women. What I know, and to my best level, these tanks are donated by the government through the GAF. And they are written very well, donated by GAF. I don't think anything given by our government, written, donated, something donated should not be sold to member party family. And I want to say this without being biased. If I become the next women rep, and I would like to exercise what we call Chapter 6, the integrity rule. I would like to be transparent to my women in Machakos, to my people in Machakos, use your resources well and in the right way. And before, when I become your next women rep, because I know the budget is over 63 million. Every year, times 5 years, you get around 315 million. This money is enough for our women. And if it's not enough for our women, because I know it is given by the national government, I will make sure that I use my other networks in America, other networks with other NGOs, befriend the incoming governor, Governor Ulamukanenga, Nunu ena kinandu cha women rep, pe budget yaka, ngatumandu so that if this money for our women is not enough, so that we can increase their budget. I'm told time is not on our side. I want to say this. Terry, just a second. I want to say this about the tanks. I will reduce the number of liters given. If it is 10,000 liters, I will make sure that even if I give 500 liters, each woman gets something. And also, if each woman gets something, I will distribute those tanks without discriminations. Bridges. And as your next women rep, I'll make sure that Nimetoa is yao, tumia yao, kenamoto your women rep. And I will also be very transparent. My office, I will make sure that I work with you people. You are the one to give me the staff to work with, not my relatives. Wow. Thank you so much, Rico. As you are speaking, and through this, I will use public participation. Through public participation, I'll be able to get the widows. We'll be able to know the orphaned children. I'll be able to know the physically challenged persons. There's a pressing question that was asked before you came, and it is good you've highlighted that you ever worked with the police force as a chief inspector of police. She said that. True? I just want to understand what is our plan in terms of security and safety for Machakos County, knowing that we have increased cases of teenage pregnancy, domestic violence, and when I say domestic violence, it cuts across between men and females. What is your plan?
cases of crime. Yes. Okay, I think I am well versed in that area also. I'll make sure that one, I work together with the government. Number two, I'll work with the administration, right from up to the village level. Because if you work with the system, I will able to know, because county is big, we have 8 sub-counties. And for a woman rep to work alone, you can't make it. First of all, I'll work with people as a team. I'll be a team player, working with all systems and stakeholders in our community, so that we can highlight the number of cases, the number of crimes committed to our women, the number of violence cases, domestic violence cases to our women and to our men. And I will not only work with the women alone, I will involve our youth. Working with the youth also will get a lot of networks. I will also work with the leadership across to identify all these things. And then I know once a crime is committed, as your mama count mwenye ataingia tarehe 9, I will make sure that I follow cases and then the law takes its nature. Thank you. We know the issue of political parties. It is an issue. Kweli, we have learned that we are not going to vote political parties, but individuals. I would want to know your political party, kama unasimama na chama fulani, and in case the governor akuwe wa chama tofauti na wewe, how are you planning to work with that person as we finish? Well, you know very well, we have different coalitions. We have Kenya Kwanza, we have Azimio. We have different parties. I want to tell you categorically, we cannot, all candidates cannot fit in one party. We know we are distributed. Your interests are not based and they are not banked in one party. We are, as citizens of Machakos, we are not going to vote for a party. We are going to vote for a leader. And I urge you members of Machakos, tuikabunie chama, tukunie hii mtongo. So it is your party? Currently, I was in Wiper party. Lakini with their nominations, I went through the normal process. I thought that, and I was hopeful that I was to be given a ticket. But because of the nominations, nominations. Imagine nasunwa. Na kuna kibengele. Nimo kwacha. Najuna mimi nakusunwa hii. Mbaitu mnenda ni kwe. Tina mandie chama. Na kwata ticket ya umichelebeni. Na nyindina maendeleo chap chap. Alafu chama ni kama gari. Vile umekuja hapa na hii na gari hii na gari. Si umefika hapa. Si ulitoka kwa hiyo gari na ikaenda. Mwezi wa 9 nini tarehe 9 si mtapigia kura. Mpigie women rep. When kana litanonge. Kutoka hapa si mtaingia mbasi yangu. Nikitoka hapa kama sijauliza hili swali, itakuwa balaa. Itakuwa nini? Na kama mama, kama mwakilishi wa wanawake kwenye bunge, National Assembly, wanauliza hivi. Mpango wako in establishing feeding program in schools. Manake wanasema nyumbani hakuna chakula, shuleni hakuna chakula, watoto hawezi enda shuleni na tumbo bila chakula. So kama mama utafanya nini? Na hakuna huo mpango hapa Machakos. Actually, it's like you are in my dream. I want to say this. It is because now that mpango, it is in Mashinani Initiative. Mashinani Initiative has been giving food to some schools. But because funds are not enough, I've not been able to go to all schools in the 8 sub-counties. But if you empower me to be your next women rep, I know I will have enough funds to feed these children in our schools.
And I wanted to say this, instead of kunenga na matangi, kutea mwitu matangi, mata ubikia kila mundu. Tika manga nenga na maleu skulu ne. Siana situ ika ya leu. Uke zaidi ya siena anza. Na ende, from there, once a kwa women rep when I will implement that program. It is doable. Thank you. Thank you so much. Clap for Rita. Asante sana, tunashukuru. Have a seat. The technical team, I don't know whether there is a way we are going to vote for her or how are we going to go about it. Na msijaribu kwenda mbali, nao ndio imeshika moto. Governors are here. Aspirants are here. Tuisanda hawa kurume ni watu wendete. Sini kweli. Mwenda tuya wakurume. Nataka sasa tuingie kwa kililimbi. Hapo sasa So I want him to explain to us on how we are going to go about voting, especially for the women representative seat. Manake kuna something that happened and now we had to give Rita some opportunity. Please. Tumsikize. Tunapiga kura mara mbili. Kindly can we listen to him? Unakumbuka vile tulipiga ile ya kwanza, ile ya the first women rep. Tulikuwa tunajibu na 1 yes, 2 no. So tutakuwa tukiuliza the same question. Utapigia kura Rita Agosti ikifika. Alafu sasa hapo chini tutakuwa tukuuliza kama utapigia kura unajibu na 1 for yes, 2 for no. Imeleka 1 for yes, 2 for no. Sasa kama hujamaliza kupiga ya senator, maliza haraka, nikikaa chini tutakuwa tushafunga hiyo. Alafu sasa nikipata message ya women rep ujue ile ya senator tunafunga. Aya, Terry. Umeelewa? Terry, are you going to vote for Rita Mwenge? Yes or no? Unasema yes ama la? Aya, tumeshafanya already the scoring ya senators. Mnataka tuweke results mpaka mwisho ama mnataka results saa hii? Results baadaye kama university ama saa hii? Sasa ama sasa hivi? It's my pleasure nialike results sasa za senators. And I think it is good kama tuko na the aspirants to come here. The ones we have, Maureen, Dixon, I think Lawyer Mungata has already left. Alikuwa na kesi kotini. We had 3 candidates for the senatorial position. We had Maureen there, and we had Dixon, and we had who else? Bernard Mungata. Yes. Kwa sababu ya wakati, I'll go straight to the results. And I want to thank you, voters, because you voted using a marking scheme. And when there is a marking scheme, there are no mistakes. So these are the results. Maureen Dungwa managed to get 45%. Maureen, congratulations. Dungwa, wapi makofi ya Maureen Dungwa? 45%. Dixon Muli, kijana chipukizi ambaye anaanza kazi, and I want to congratulate you, amepata 44%. Wapi makofi ya Dixon? Na wakili Bernard Mungata, former speaker to Machakos County Government or Parliament, managed to get 64%. Wapi makofi ya wakili Bernard Mungata? Hivyo nataka sasa tuendelee kuangalia wakili hako namna gani. Asante sana. Thank you so much. That is John Mackenzie. John Mackenzie was the former principal Tala High School. When Tala High School was Tala High School, you know what I mean. Mnanielewa? Yes. Terry, one word from the aspirants. Umekubali ama umekataa matokeo? Nakumbuka kwamba sisi sio msema kweli, mwisho ni IEBC ndio ataamua, si ndio? Us was to vet them, muwasikize, and you know how to make an informed what? Decision. Dixon Muli,
Nimekubali matokeo, lakini pia ukipiga usiangalie mwili, usiangalie miaka, angalia kile unaweza kufanya. Asante sana. Makofi kwa Dickson. Haya, one word from Maureen Dukwa. Results. Let's use another language because Machakos is cosmopolitan. I've accepted the results. What I can say is all of us were winners. The only thing we need to do is work together as a county, as a community, to improve the lives of our community. God bless you, and let the favor of grace be upon you. Thank you so much. Clap for Mwenge. Thank you so much, John Mackenzie. I hope we have some announcements before tuendelee. Engineer Mike. We'll have a break. We'll have a break. Ndio tutafute kitu tuweke kwa tumbo before we come for the real kazi kwa hapo. Si ndio? Na waendelee na kutuma ujumbe kwa 40736. Okay. So I'm being told 2:30. Nataka kuangalia how many minutes we have. Magavana wameshafika. 2:49. 3:30. Sasa ni 2:50. Kwa hivyo 3:30, those are 40 minutes from now. Enda ukule, ukuje. Ukisikia ni nyingi wewe njoo. Tutasemezana. Sorry? Okay, tuende. Tiwo, kenda tulengane wea. Limu nembo instructions. Magavana sasa wanakuja next, tafadhali tupatane hapa 3:30. Na uendelee kuregister 40736. Hawezi endelea because they are supposed to be here by 3:30. Tafadhali. Okay.